يوم أمس. كانت المقاومة تتمثل أخلاقها بالحفاظ على الأسرى. The Palestinian militant group, on February 1st, handed over another group of 3 Israeli hostages as a part of the hostage deal between Hamas and Israel. Dozens of Palestinian prisoners and detainees were released in exchange, in the latest stage of a truce aimed at ending the 15-month war in Gaza. Ofer Calderon, a French-Israeli dual national, and Yarden Bibas were handed over to Red Cross officials in the southern Gaza city of Khan Yunis before being transferred to Israel. Israeli-American Keith Siegel was separately handed over at the Gaza City seaport. Massive crowds gathered at the location in Tel Aviv, known as Hostage Square, to watch the release of the Israeli hostages in the morning, on giant outdoor screens, mixing cheers and applause with tears as the 3 men appeared. The Saturday's handover saw none of the chaotic scenes that overshadowed an earlier transfer on Thursday when Hamas guards struggled to shield hostages from a surging crowd in Gaza. However, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seemed quite satisfied by the non-turbulent exchange on February 1st. Alongside welcoming the hostages, Netanyahu demanded the safe exit of his countrymen in the coming phases too. עופר, ירדן, קיט, כמה טוב לראות אתכם בבית. יחד עם כל אזרחי ישראל, ויחד עם רבים בעולם, רעייתי ואני התרגשנו כל כך לראות אתכם איתנו. מוקדם יותר השבוע, בפעימה הקודמת, הבהרנו באופן נחוש שלא נקבל את הפרת ההסכם. התעקשנו על כך, והקדמנו בשבוע את שחרורם של 3 מחטופינו. כמו כן, אחרי המראות שכולנו ראינו שלשום, דרשנו יציאה בטוחה של חטופינו בשחרורים הבאים. וכפי שראיתם היום, העמידה האיתנה הזו הוכיחה את עצמה. המסר עבר, התקבל ובוצע. ישראל מצפה שכל הפעימות הבאות גם הן יתבצעו באופן בטוח. בשעות אלה, המחשבות של כולנו נתונות לשירי, אריאל וכפיר ביבס. הן נתונות להם ולכל חטופינו, החיים והחללים כאחד, שטרם שבו ארצה. נמשיך לפעול בנחישות להשיבם ארצה ולהשיג את כל מטרות המלחמה. בעזרת השם, נעשה ונצליח. It is noteworthy that the total number of hostages freed so far is 18, including 5 Thais who were part of an unscheduled release on Thursday. After Saturday's exchange, Israel will have released 583 Palestinian prisoners and detainees, including militants serving life sentences for deadly attacks as well as some detained during the war but not charged. As the fighting has abated, diplomatic efforts to build a wider settlement have stepped up. Prime Minister Benjamin Netanyahu is expected to meet US President Donald Trump on Tuesday with the ceasefire in Gaza and a possible normalization of relations with Saudi Arabia as part of a post-war deal likely to be a focus.